Umuaka Road in Umunneochi local government area of Abia State. Like many communities, before Governor Ikpeazu came into office in 2015, people living in Mbala, Umuaka, and other communities along that route in Umunneochi local government area of Abia State had difficulties in traversing their communities because of the state of the roads in their communities. For many years, the Mbala Umuaka Road was impassable until Governor Ikpeazu came to their rescue. Before, when all somebody they share their ahia ever, Malaketa Anoria, on the Madela Abazi the road, Abiaba. Uzongara Umuaka, hi, ana make lesi governor anyike. Yonye chitra anyị bịa ịrụ anyị ụzọ a. And ụzọ ahụ ga-enyere anyị aka ma keta mana ọdụ n'ihu. And ana m ekelekwa adị otu o si wee rụọ anyị cheta anyị bịa rụọ anyị nke ọrụ ọrụ anyị. Ozi ekele nkwesịrị iji kelee ya okezi Ikpeazu otu o si wee rụọ ụzọ anya moto la agba ya. Ekpere ga-ekpere Chineke gosikwa ya ka o metọfụkwa nke o mefọrọ. The economic importance of this road is vast, as residents have now found a useful route to evacuate their farm produce, which will enable them feed their families and meet other sundry needs. And ụzọ ahụ ọtụtụ ndị mmadụ kwesị isi ya na-abịa ahịa ndị so ụmụnze anyị nwakwa ndị sikwa bagere sikwa na akọt. Ana m ekele gọvanọ Okezi Ikpeazu ọfụma ka onye nwe onye mere kwa ụzọ a gaa otu o si wagaruo. Ana m asị ka Chineke gbaa ya ume na ọchịchị nke ya n'aha Jizọs. Governor Ikpeazu is doing a lot in Abia State. The construction of the Mbala Umuaka Road is a testament to that devotion. Project 053, the Mbala Umuaka Road in Umunneochi local government area of Abia State.